Once again, thank you very much. Thank you for joining us for our Logos Bible Quiz Episode 6. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി ലോഗോസ് ബൈബിൾ ക്വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റായ ഞാൻ നിഖിൽ തോമസ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. I am your host Nikhil Thomas, or you can call me Sanju. I'm so excited to host all of you to this live program of the Logos Bible Quiz, presented to you and brought to you by Goodnews North America Ministries. Thank you so much for logging in. I know it is a Sunday evening and we've been on this journey for the last 5 weeks, and this is the 6th week. Thank you so much for faithfully coming every single time, every evening to participate in this program and be a blessing and to advance and expand the kingdom of God. ഒരു ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആസ് യു ഓൾ നോ that we are on a journey of a series of 7 episodes, and it is sad to say that we are at the end of our journey, almost at the end of our journey. We're at our 6th episode. There's only one more to go, so I hope that all of you will be faithful in finishing this series together faithfully, and hopefully all of you will be blessed throughout this journey. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 7 എപ്പിസോഡുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഈ യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 6ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും 7ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കൂടെ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായി തന്നെ അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി we are coming to you live from Toronto, and which is just so exciting because God is doing great things, and we know the world is going through a tough time, a tough pandemic, and it is something that has never been seen or experienced on the face of the earth. But God is faithful, and He is starting His work. He's starting to open up things, and He has started to listen to our prayers. So I thank God that we are able to come together and to be able to be blessed like this. ഈ ലോകത്താകമാനം ഈ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. വളരെ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം തന്ന സാഹചര്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് God is also faithful. ദൈവം വളരെ വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കടകളും എല്ലാ ജോലികളും എല്ലാം ഇപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരികയാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടു യു. With that being said, I'd like to share a small thought before we go into our program, and it is from the book of Matthew, Mattayude Suviseshathinte chapter 10 verses 16. 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, there is a word that our Lord Jesus specifically tells His disciples. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് മത്തായിയുടെ 10:16 കാണുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുകയാണ്, I am sending you out like sheep among wolves, therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. ഇത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ്, ലൈക്ക് ഷീപ്പായിട്ട് അയക്കുകയാണ്. സോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതേസമയം be therefore shrewd as snakes and innocent as doves. And this is very important because the world is such a dangerous place, and it can be it can be such a dangerous place for our faith and our spiritual journey, especially after this whole crisis comes. So we need to realize something. നമുക്കെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ലോകം, the world is a dangerous place, but we have the blood of the Lamb. We are covered by the precious blood of Jesus Christ, and we have the Holy Spirit within us. So we have to be as shrewd as snakes and as innocent as doves. അതായത് പാമ്പുകളെ പോലെ as shrewd ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ അതേസമയം innocent as doves. And we need to realize this because the world, we cannot believe and we cannot be naive anymore. We have come to a day and age where we are called to be wise and discerning. So I hope that this verse sticks with you. And how can we be wise? How can we be shrewd? And how can we also at the same time be innocent? All through the precious blood
blood of the Lamb. This is why we also want you to be wise. Also, that is why we are bringing you this quiz program. നിങ്ങളെല്ലാവരും വൈസായി വിശ്വാസത്തിൽ വേരുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ബൈബിൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വചനത്തിൽ വേരുറച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്ട്രോങ് വിശ്വാസികളായി നിങ്ങൾ പുറത്തു ചെന്ന് സുവിശേഷം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I hope that this will be a source of blessing, this program, so that for you to all be rooted and strengthened in the word, so that you will be always be able to go out there and witness what the Lord has done for you in your life, with the knowledge, with the new things that you learned from this program. So God bless you, and thank you so much once again for faithfully coming in. It is such an encouragement to see consistent number of participants every week that is logging in. So thank you so much, and it is from the bottom of my heart that I thank you all. And with that being said, we will move on. We are going to go into the next segment. അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. We are going to declare the winners. വിജേതാക്കളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Most of you know that episode 4 we had our winner, but we did not have the photo of this winner, and this brother or this person had reached out. നമ്മൾ ഈ വിജേതാവിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനും പിക്ചറുകളും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. So episode 4, once again I just want to recognize the winner for episode 4. It is brother Binoy Joy. Brother Binoy Joy, congratulations, and God bless you. Devam അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Binoy Joy, I'm so excited because this brother is actually from Trivandrum, India, Kerala. So unlike most of you that are tuning in from America or Canada, or maybe the Middle East, this is so exciting because this brother has been faithfully coming every week, and we know the time difference. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ സമയവ്യത്യാസം അറിയാം. രാവിലെ സമയമാണ് നാട്ടിൽ 4-5 മണിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഈ ബ്രദർ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഈ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കുചേരാൻ കയറുന്നത്. സോ ബ്രദർ ബിനോയ് ജോയ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ഓണർ യു, ആൻഡ് മേ യു ഓൾവേസ് കീപ് God first place in your life, and may you be blessed. Okay, God bless you. Thank you. Congratulations once again, brother Binoy Joy, winner of episode 4. Now, with that being said, we also had our episode 5, and we also are going to declare the winners of episode 5. And I just want to announce the winner of episode 5 of Logos Bible Quiz, presented to you by Goodnews North America. The first place winner for episode 5 of Logos Bible Quiz is brother Abraham Matthew. Brother Abraham Matthew. Congratulations, brother Abraham Matthew. This brother is from Toronto. Congratulations, brother. May God bless you. And our second place winner for last week's episode is Aksa T. Raju. Congratulations, sister. Aksa T. Raju is the second place winner. And the third place is also, a winner that was the winner already of episode 4. Brother Binoy Joy is again the third place winner for episode 5. So congratulations again, brother Binoy Joy. You came in third this time. Thank you so much once again for faithfully coming in. And congratulations once again, brother Abraham Matthew from Toronto. May God bless you. I believe we have reached out to you before. So I pray that God continues to bless you, all of you. It doesn't matter if you're first, second, or third. നിങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം, രണ്ടാം സ്ഥാനം, മൂന്നാം സ്ഥാനം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. I pray that every single one of you is blessed by this program. Not so that it's not about first place, second place, third place, but we have to give recognition. അതേസമയം നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. So we want to just encourage these brothers and sisters. Thank you once again, and God bless you. Now we'll be going into, once again, running back the rules of the program once again. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ റൂൾസ് അല്ലെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നതാണ്. സോ പലർക്കും അറിയാം, already most of you know that this just the basic rules, and we made some quite quick changes, but it's not a big changes, so it is going to be consistent with last week. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ സെയിം റൂൾസ് ആണ് ഈ ആഴ്ചത്തേതും. എല്ലാ ആഴ്ചത്തെ പോലും തന്നെ
പ്രധാനപ്പെട്ട റൂള് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക, എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ മെയിൻ റൂൾ ഈസ് for if any of you are coming in for the first time, make sure you put the question number and put the options for the questions with options ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇടുക. And question number again for the questions without options, but you have to type in the answer. അതേസമയം ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, എന്നിട്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. One other thing that we all again want to mention is that sometimes there will be situations where the connectivity issues might not be up to standard. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വൈഫൈ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് കൺട്രോൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഐ എൻകറേജ് ദാറ്റ് യു സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു ദ മോഡം ഓർ യു സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു ദ റൗട്ടർ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ എ ടൈംലി മാനർ. നിങ്ങളെല്ലാവരും മോഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കൺട്രോൾ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ല. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും ഒന്നും കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ one other thing that we also want to say is that last week, unlike previous weeks, we had a suggestion by some of our viewers saying that they would like to know when the questions format change. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്, എപ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയും ഒന്ന് തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള അന്ന് തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 1 to 5, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 5 വിൽ ഹാവ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ മേക്ക് ഷുർ യു പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ആൻസർ ആൻഡ് യു സെൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ. Question number 6 to 10, 6 തൊട്ട് 10 വരെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. So 6 to 10 does not have options. So you put question number and type in the answer, just like last week. And then again from question number 11 from question number 11 to 15, 11 തൊട്ട് 15 വരെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. So from 11 to 15 again there will be options, so make sure you type that in. So I hope this gives you clarity, and I hope this gives you confidence, and you don't have to be waiting a lot of the time. ഇത് നേരത്തെ പറയുവാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് അറിയിക്കുന്നത്. സോ ഒന്നും കൂടെ 1 to 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചോയ്സ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദി ആൻസർ. 1 തൊട്ട് 5 വരെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതേപോലെ അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. 6 തൊട്ട് 10 വരെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ദി ആൻസർ. 11 തൊട്ട് 15 വരെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 11 to 15 there is options, and then you have to type in the question number and option and send it in. And as usual എല്ലാ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ 15 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. Just like every week, we will have 15 questions that you will be asked in this week's episode. So I hope this is just some standard rules, and I hope all of you have fun. Another thing that I want to mention is that please make sure that you try to answer with as much as sincerity and honesty as possible. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സിൻസിയറായി ഓണസ്റ്റായി തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി the questions might be a little tough this time, so questions ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അത് ആൻസർ ചെയ്താൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. So whatever you know, to the best of your knowledge, to the best of your ability, whatever you know, please answer that and it will be a blessing. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ആൻസർ ചെയ്താൽ അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് അത് തെറ്റാണോ കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ നോളജ്, നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുവാൻ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. So it is not about whether it is right or wrong, but it is so that we will be blessed and we will learn something coming out of this week's episode. And finally, I remind you guys every time, the most important rule, and I think this is the very important rule for us as a team and as the people that are running this. Please enjoy and please have fun. Please don't take this too seriously. Enjoy and have fun. This is something that we want you to be blessed with. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ല ഫൺ ഹാവ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇത് കമ്പറ്റീറ്റീവായി നിങ്ങൾ ഒരു
a different, we don't want you to be too competitive and not enjoy. We want you to have fun, and we want you to go on this journey with us. We're all a family. We are all one in Christ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവമക്കളാണ്. So നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൽ we are in this together. So I hope that you are blessed, and may God bless you. Before we start, one other thing that I want to mention is that make sure that whenever you answer your question, you only have one try. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രൈയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ ആ രണ്ടാമത് അയക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ മേക്ക് ഷുർ whatever you send first, that is your final answer, because we will not be able to give you credit for the first question. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ദിടുക്കം പിടിച്ച് അയച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് രണ്ടാമതൊന്നും കൂടെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കേട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈമർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ടൈമുണ്ട്. സോ അത് കേട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ അയക്കാൻ. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ be very careful what you send in, and be confident. So wait for the options, and please, with the questions with the options, make sure you see the options. There are multiple questions. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് അത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അയക്കണം. നിങ്ങൾ തിടുക്കം പിടിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത്. And again, let's before we go in, again, have fun. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യണം. And let's get on with the program for today. So once again, welcome everyone, and we are about to start the quiz. ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്വിസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Welcome once again to Logos Bible Quiz, and brought to you by Goodnews North America. This is episode 6, and let's start. Question number 1 for week 6 of Logos Bible Quiz. Which of the following is incorrect about Noah and his time? ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്? നോഹയുടെ സമയത്തെ ടൈമിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലീസ് സീ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. Option A, Noah fathered Shem, Ham and Japheth after Noah was 500 years old. Shem, Ham and Japheth 500 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മക്കൾ ഉണ്ടായത്. B, Noah shut the door of the ark as God commanded him. നോഹ തന്നെ പെട്ടകം അടച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ. C, God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh. ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And D, Lord regretted that he'd made man on earth and grieved him to his heart. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വളരെ ദുഃഖിച്ചു. Okay, and here is your timer. Yes. And you almost have 20 seconds left. തെറ്റായിട്ടുള്ള statement. What is incorrect in these 4 statements? So please, when you send your answers, be confident, okay? All right. 10 seconds left. തെറ്റായിട്ടുള്ള statement ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. What is the incorrect statement about Noah and his time? And your time is up. Time കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള statement. What is the correct answer? Let's have a look. The correct answer, or in this case, the incorrect statement, is option B. B for Bombay. B ആണ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള statement. So B is the wrong, and in this case, B is correct. So 1B. Noah shut the door of the ark as God commanded him. അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. നോഹ തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിൽ അടച്ചു. പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ്. That is wrong. In Genesis chapter 5 and 6, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 5-ാം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്, what we see there is Lord shut the door of the ark. ദൈവം തന്നെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. The Lord himself shut the door of the ark. So the correct answer for question number 1 is B. And I hope most of you got that right. I can see on my screen, on the comments, most of the answers are pretty much 1B. So pretty straightforward. Congratulations for the people that got it right. And let us go into our second question. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം.
Let's have a look at our second question. Question number 2. Once again, it is about what is incorrect. തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, one thing that you have to keep in mind, the question here is, which of the following is incorrect about the people of Israel and Egyptians at the Red Sea? Okay, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറ്റിയും മിസ്രൈമ്യരെ പറ്റിയുള്ള ചെങ്കടലിലുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻസ് അറ്റ് ദ റെഡ് സീ, മിസ്രൈമ്യർ ചെങ്കടലിലായിരിക്കുന്ന മിസ്രൈമ്യരെ പറ്റിയും രണ്ട് ഇതിലുള്ള തെറ്റായത് ഏതാണ്? സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദി ഓപ്ഷൻസ്. സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് there's two. Wait for the options. Don't rush it out and read correctly. Okay, so let's look at the options നോക്കുക. A, the strong east wind drove all night and parted the Red Sea. ഒരു ഈസ്റ്റ് വിൻഡ് അയച്ച് ആ റെഡ് സീ പാർട്ടാവാൻ ഇടയായി. ബി, the people of Israel went to the midst of the sea on dry ground. അവർ ഡ്രൈ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെയാണ് റെഡ് സീ സ്പ്ലിറ്റായി പോയത്, ചെയ്തിട്ട് പോയത്. സി, people of Israel could not see the dead Egyptians lying on the shore since water covered them. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഡെഡ് ബോഡി, മിസ്രൈമ്യരുടെ ഡെഡ് ബോഡി തിരയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഡി is Pharaoh and his chariots and his army sank like lead in the mighty water. ഫറവോനും സൈന്യവും ലെഡ് പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരിതാണ്. സോ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി. സോ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ടൈമർ. So what is incorrect about the people of Israel and also the Egyptians at the Red Sea? Okay, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So Pharaoh and his, so we have two questions. The wrong thing about the people of Israel and the Egyptians at the Red Sea. Okay, very interesting set of answers coming in. And your time is up. നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. The correct answer is, let's have a look. C ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. It is C. It is not D. It is C. Okay, why? Because നമ്മളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സി ആണ് ഇതിൽ. ബിക്കോസ് സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് what it says in C is, people of Israel could not see the dead Egyptians lying on the shore since water covered them. അതാണ് അവർക്ക് കാണുവാൻ, അതായത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായ മിസ്രൈമ്യരെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിയിലെ ഓപ്ഷനും. പക്ഷേ നമ്മൾ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു, when we go into the Bible, book of Exodus chapter 14 and 15, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 14-15 അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്, people of Israel saw the dead Egyptians on the shore. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായ മിസ്രൈമ്യരെ അവർ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ the correct answer for question number 2 is C. C is the incorrect one. So the correct, so that is C ആണ് correct. 2C ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. Because the children of Israel saw the bodies, saw the dead Egyptians at the shore. So most of you went with D, but the correct answer unfortunately is C. C ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ. So C is the correct answer, and there's a mix set. Some of you got 2C and some of you got 2D, but that's why I said make sure you read the options clearly. Okay, let's go into our third question. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. All right, so let's see, what is the question? Question number 3. When Peter disowns Jesus, below are the statement or replies by Peter except. Okay, പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. അത് ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ വി ഹാവ് 4, there is 4 of them. One of them is incorrect, and Peter did not say that. So let's have a look at the options. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ചെല്ലാം. Woman, it's option A, woman, I don't know him. സ്ത്രീ, എനിക്ക് അവനെ അറിയില്ല. B, man, I am not, ഞാനല്ല. And C, man, I don't know what you're talking about. നീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. And D, certainly I was with him, for I am a Galilean. ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഗലീലക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. So here's your timer. Okay, it's a direct quote from the Bible.
Peter said all of this except one of them. പത്രോസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞു, അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിൽ തെറ്റാണ്. അതിൽ ഏതാണ് തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ യു ഹാവ് 5 more seconds left. ഓക്കെ, 5 സെക്കൻഡാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. And we are coming to an end. Okay, our time is up. All right. This is very interesting, right? Because how many times do we remember the actual quotes in the Bible? And this is not about Jesus Christ, right? This is about someone that was there witnessing Jesus being taken in, or Jesus being seized or punished. Okay, ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ പത്രോസ് ഒരു ശിഷ്യനാണ്. പത്രോസ് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു യേശുവിനെ അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ പത്രോസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഈസ് ഡി ആണ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. പത്രോസ് ആ ഡി പറഞ്ഞില്ല. സോ സെർട്ടൻലി ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ഫോർ ഐ എം എ ഗാലിലിയൻ, ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഗലീലിയക്കാരനാണ് എന്നുള്ളത് പത്രോസ് അല്ല പറഞ്ഞത്. അതൊരു ബൈസ്റ്റാൻഡറാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്ന ഒരാളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ദാറ്റ് സെഡ് ദിസ്. പത്രോസ് ബാക്കി 3 എണ്ണം എ ബിയും സിയും പത്രോസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഡി പത്രോസ് പറയാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡി ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പീറ്റർ ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ യു ഗോ ടു ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. When we go to John chapter 18, verses 15 to 18, you go to this passage and this reference right here, and you will be able to see the exact statements made by the disciple John, disciple Peter, sorry. So യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈ റെഫറൻസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ്. ബാക്കി എ ബിയും സിയും പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി John chapter 18 verses 15 to 18. Okay, and with that being said, let's move on. Let's go into our 4th question. Okay, 4th question, let's have a look. 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Which among these is incorrect about John the Apostle? ഇതിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് യോഹന്നാനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്? യോഹന്നാനെ പറ്റി തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 4ാമത്തെ ചോദ്യമാണിത്. Which of the following is incorrect about John the Apostle? Okay, let's have a look at the options. Options കടക്കുകയാണ്. A, he is one among the 12 disciples who had sacrificial death. യോഹന്നാൻ 12-ൽ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ മരണം മരിച്ചത്. B, he was a son of Zebedee and Salome. സെബഡിയും സലോമിയുടെ മകനായിരുന്നു. And along with James Peter, he witnessed the raising of the daughter of Jairus. യൂദയുടെയും പത്രോസിൻ്റെയും കൂടെ യായിറസിൻ്റെ മകള് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുന്നത് കണ്ടതായിരുന്നു. And D is in the high mountains Jesus transfigured because before John, Peter and James, മലമുകളിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ട്രാൻസ്ഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ജോൺ, പീറ്റർ ആൻഡ് ജെയിംസ് കണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. Here is your timer. I feel like before I could even finish the options, a lot of the people got in the answers already. ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലരുടെയും ആൻസറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. I hope you're confident that that is the answer, unlike the second question that we went through today. Okay, we are coming to an end. Okay, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Our time has ended, and let us have a look at what is the incorrect statement about Apostle John. ഇവിടെ യോഹന്നാനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ എ ആണ്. A is the correct answer or the incorrect statement about Apostle John. Actually, Apostle John died a natural death. And he was the only one among the 12 that died a natural death. യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ, യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്റ്റൽ,
ഒരു സാധാരണ മരണമാണ് മരിച്ചത്. 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ സാധാരണ മരണം മരിച്ച ഒരേ ഒരാൾ യോഹന്നാനാണ്. യോഹന്നാൻ മാത്രമേ സാധാരണ മരണം മരിച്ചുള്ളൂ. മറ്റു പലരും രക്തസാക്ഷി മരണങ്ങളാണ് മരിച്ചത്. All of the others died a martyr's death. Only Apostle John died a normal death. Everybody else were martyred. എല്ലാവരും തന്നെ രക്തസാക്ഷികളായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാൻ മാത്രമേ ഒരു സാധാരണ മരണം മരിക്കുവാൻ ഇടയായുള്ളൂ. സോ 4 ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എ ആണ്. 4A is the correct answer. Let us go into our 5th question. 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. And let's have a look. നമുക്ക് നോക്കാം. 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Book of Esther has the following features except. എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഫീച്ചറുകളുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ്. ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രമില്ല. അതേതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. It is the second book in the Bible known by a sister's name. ബൈബിളിലെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ ബി, the word God is mentioned in this book. ദൈവം എന്നുള്ള പദം ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സി, this book is written by Mordecai. മോർദെക്കായ് ആണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The book is the 17th book in the Bible. 17ാമത്തെ ബുക്ക് in the Bible between Nehemiah and Job. നെഹമായയും യോബിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് യുവർ ടൈമർ. Okay, pretty confident viewers. A lot of the answer coming in. Okay, please read the options. Okay, there might be some tricky words there. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ശരിക്കും വായിച്ചിട്ട് വേണം അയക്കാൻ, ബിക്കോസ് അത് വളരെ നമ്മുടെ ആ സെൻറ്റൻസുകൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അയക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും വായിക്കുന്നതാണ് അത് നല്ലത്. സോ our time is up. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Let's have a look. What is the correct answer? So the correct answer for question number 5, അഥവാ 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. B for Bombay. Once again, it's option B is the correct answer, or it is. So what is option B? The word God is mentioned in this book. ഇത് തെറ്റാണ്. ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പദം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലില്ല. So there is no word or mention of God in the book of Esther. That is a very unique feature. ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ, എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എസ്തേർ എന്നുള്ള അല്ല ദൈവം എന്ന് ഉള്ള ഒരു വാക്ക് എന്നുള്ള പദം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതാണ് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബാക്കി സോ ദ ഫോളോയിങ് ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 5B ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. 5B is the correct answer. It is 5B. Okay, let's go into a time of break. So like previous weeks, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളെ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും 10ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ 11ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. We usually take a small breather, not a big break, maybe a minute or two gap before we enter into our next segment of the questions. So അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്, just so that you can stretch, you can just have a good time, you can just maybe compare the answers with whoever you're participating with and see how many of them that you got right. So this is the time for that. And also we would like to take this time to also appreciate and also announce the sponsor, sorry, not the winner, but the sponsor of this week's program. ഈ ആഴ്ചത്തെ സ്പോൺസറിനെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത്. The sponsor for this week's episode is brother Finney Matthew. ബ്രദർ ഫിന്നി മാത്യു ആണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ലോഗോസ് ബൈബിൾ ക്വിസിൻ്റെ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീ ഈസ് ഫ്രം Oklahoma. ബ്രദർ ഫിന്നി മാത്യു ഈസ് അവർ സ്പോൺസർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഫ്രം Oklahoma. This brother is the director of Good News Weekly. Good News Weekly inde director aanu brother Finney Matthew. Also he is in charge of the Good News North America Charitable Trust. Good News North America ude he is in charge of the Good News North America Charitable Trust inde in charge aanu brother Finney Matthew, and he is one of the backbones of the Good News ministry. Brother Finney Matthew is a very strong influence and a big blessing to the Good News ministry in North America.
America. Brother, thank you so much for sponsoring this program, and we are so blessed by your sponsorship. Thank you so much. May God bless you and continue to use you mightily in your efforts and in your ministry that you are engaged in. And God bless you and your family, and wherever you are, may you keep God number one in your life, and may you be blessed. ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ബ്രദർ ഫിന്നി മാത്യു, നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തതിൽ. ഗുഡ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബ്രദർ ഫിന്നി മാത്യു ഒത്തിരി മിനിസ്ട്രി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രദറാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ ദ സ്പോൺസർഷിപ്പ്. മേ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് be with you. With that being said, we also, if some of you watching, we know we're almost at the end of the journey here, and we only have one more episode. ഒരു എപ്പിസോഡും കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ if you want, and if God puts it in your heart that you would like to sponsor, please reach out to us at goodnewsnorthamerica@gmail.com. We would love to partner with you, and it would just be a blessing for us to, for you to partake with us and be blessed together. So if you would like to sponsor it, please let us know, and we all of us are mostly volunteering here. So it would be an encouragement for us to know if you were to sponsor this next week's program. നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ സ്പോൺസർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് വോളണ്ടറി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ പാർട്ടേക്ക് ചെയ്യാനൊരു വളരെ നല്ല അവസരമാണ്. മേ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ goodnewsnorthamerica@gmail.com അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിലേക്ക്, പോസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ്. സോ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു, ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് once again to the sponsor, Brother Finney Matthew from Oklahoma. Thank you. Okay, and with that being said, our short break is done. നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. I just want to remind you that we are going into our next segment of the question. അടുത്ത segment ആയുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Why is it the next segment? Because question number 6 to 10 does not have options. എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്. സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് അത് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 6 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അതൊന്നും കൂടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഈ ടൈം എടുക്കുകയാണ്. സോ എവറിബഡി പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, you don't have options ഇല്ല ഈ 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്. So question number and the answer, and let's have a look at our question number 6. 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Question 6. According to James, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind, but no human being can tame this. What is this? James പറയുന്നത് എല്ലാ നാൽക്കാലികളെയും പർവ്വജാതികളെയും റെപ്റ്റൈൽസിനെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മാൻകൈൻഡിന് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ മാൻകൈൻഡിന് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം ഏതാണ്? ഒരു കാര്യം അല്ലെ ഒരു ജീവി, അല്ലെങ്കിൽ what is this? ഇതെന്താണ്? And here is your timer. നാൽക്കാലികൾ, പർവ്വജാതി എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ടൈം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ മാത്രം നമുക്ക് ടൈം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്താണിത്? What is this thing? Thank you once again. Remember to put in the question number, and I see yes, okay. മലയാളത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. If you want to type it in, if you want to type Malayalam in English, no problem. We will take that. Okay, 5 seconds. Just almost നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And our time is up. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. What is the correct answer for question number 6? 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം, question number 6's correct answer is the tongue. The tongue is the correct answer. So 6, tongue is the correct answer. When you go to the book of James, chapter 3, verse 7, യൂദയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യം, ജെയിംസിൻ്റെ പുസ്തകം 3:7 കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ജെയിംസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പർവ്വജാതി നാൽക്കാലികളെല്ലാം മനുഷ്യനെ ടൈം ചെയ്യാം, പക്ഷേ നാവിനെ മാത്രം നമുക്ക് ടൈം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. സോ അത് വാൺ ചെയ്യുകയാണ് ദൈവമക്കളെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വാൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. Looks like all of you have gotten the format, so that's really good. 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Let's go into our 7th question. 7ാമത്തെ ചോദ്യം, question number 7.
God sent 4 creatures as plagues upon the Egyptians. Name the 4 creatures. ദൈവം മിസ്രൈമിൻ്റെ മേളിൽ 4 ജീവികളെയാണ് പ്ലേഗ് ആയിട്ട് അയച്ചത്. ഈ 4 ജീവികളുടെ പേര്, 4 പ്ലേഗ്സ് ക്രീച്ചേഴ്സിനെയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് 4 ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് യുവർ ടൈമർ. മിസ്രൈമ്യ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മേളിൽ പ്ലേഗ് അയച്ചപ്പോൾ 4 ക്രീച്ചേഴ്സിനെയാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ഓർഡർ ആസ് ലോങ് ആസ് യു നോ ദ 4 ക്രീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, 4 ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പേര് അയക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓർഡർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ആസ് ലോങ് ആസ് നിങ്ങൾക്ക് 4 ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതിയായിരിക്കുന്നതാണ്. ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Our time is coming to a close here. And our time is up. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ആ 4 ക്രീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഫ്രോഗ്സ്, ലൈസ്, ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ലോക്കസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രോഗ്സ്, ലൈസ്, ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ലോക്കസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഫ്രോഗ് അല്ലെങ്കിൽ തവള, ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ, പിന്നെ ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈസ്, ആൻഡ് ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലോക്കസ്റ്റിൻ്റെ മലയാളം എനിക്കറിയത്തില്ല. ലോക്കസ്റ്റാണ് 4, അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള 4 ക്രീച്ചേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ എക്സഡസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ when we go to the book of Exodus chapter 8 to 10, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 8-ാം അധ്യായവും തൊട്ട് 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ 10 പ്ലേഗ്സ് ആണ് അവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 പ്ലേഗ്സിൽ 4 എണ്ണം ഈ ക്രീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ 4 ക്രീച്ചർ ഫ്രോഗ്, ലൈസ്, ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ലോക്കസ്റ്റ്, അതാണ് തവള, പേൻ, ഈച്ച, പിന്നെ ലോക്കസ്റ്റ്, അതാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 പ്ലേഗ്സിൽ 10 പ്ലേഗിൽ 4 എണ്ണം ഈ ക്രീച്ചേഴ്സിനെയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സഡസിൻ്റെ 8-10 തൊട്ട് 8-ാം അധ്യായം തൊട്ട് 10-ാം അധ്യായം വരെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേദഭാഗത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. When you go to Exodus chapter 8 till chapter 10, you can see these plagues and these 4 creatures mentioned in that area. Okay, God bless you all. I feel like most of you have got it right. Again, order, we don't care about it. If you typed it in Malayalam, no problem. മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് നിങ്ങൾ ഈ 4 ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആൻസർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. As long as you put all the 4 creatures, we will be accepting your answer. Okay, let us go into our question number 8. Okay, okay, question number 8. Let's look at question number 8. 8-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. Why have I found grace in thine eyes, and thou should take knowledge of me, seeing that I am a stranger? Who said this? ഇതാരാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു സ്ട്രേഞ്ചറാണ്. why have you found grace? നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കൃപ തോന്നാൻ മാത്രം, എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാനൊരു സ്ട്രേഞ്ചറാണ്. ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത്? Who said this? And here's your timer. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനൊരു സ്ട്രേഞ്ചറാണ്, എന്നോട് കൃപ തോന്നാൻ മാത്രം എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്തത്, ഞാനൊരു സ്ട്രേഞ്ചറാണല്ലോ, ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത്? And our 15-second mark is up. Okay. All right. Pretty straightforward answers. എല്ലാവരും തന്നെ കറക്റ്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൻസറുകൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അയക്കുകയാണ്. Let's have a look if it is correct, and our time is up. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Have you got it right? Okay, let's look at the answer. For the correct answer for question number 8, 8-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം റൂത്ത് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. റൂത്ത് is the correct answer for question number 8. Okay, it's pretty wow. Okay, thank you very much. Some of our brothers have put Ruth to Boaz. Thank you very much. Above and beyond the call of duty. So that's very great. Thank you so much, brother Thomas George. That was very extraordinary. Thank you very much. Thank you so much for sending that answer. Actually, that is right. Ruth said this to Boaz. Ruth ബോവാസിനോട് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്. Because Ruth was a foreigner and she made this statement. So 8th question's correct answer is 8, Ruth. Ruth ആണ് 8-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. So let's go into our next question. It is question number 9. Let's have a look at question number 9. 9-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് 9-ാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. According to Proverbs, it bites like a snake,
and poisons like a viper. What is this? Proverbsൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെ പാമ്പിനെ പോലെ കടിക്കുന്നതും പോയിസൺ വിഷം ലൈക്ക് പോയിസൺ ലൈക്ക് എ വൈപ്പർ, വൈപ്പറിനെ പോലെ വിഷമുള്ളതുമാകുന്നു. ഇത് എന്താണ് എന്നാണ് പ്രോവർബ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് യുവർ ടൈമർ. പാമ്പിനെ പോലെ കടിക്കുകയും ആൻഡ് പോയിസണസ് ലൈക്ക് എ വൈപ്പർ, വിഷം, വൈപ്പറിനെ പോലെ തന്നെ വിഷമുള്ളത് എന്താണ്? ഓക്കെ, ആൻഡ് our answers are coming in. Okay, a lot of people are getting it pretty straightforward. I think it's pretty straightforward answers coming in. മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി. ടൈം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Our time has come to an end. Thank you very much for answering these answer. So what is the correct answer for question number 9? ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? What is the correct answer for question number 9? The correct answer is wine. Wine ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. നമ്മൾ പ്രോവർബ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ 23-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് വൈനിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോവർബ്സ്. When we go to Proverbs chapter 23 verses 32, we see that this statement is described for wine, that it bites like a snake and poisons like a viper. And you can see it once again, Proverbs 23 verses 32. Okay, Proverbs 23-ന്റെ 32-ലാണ് വീഞ്ഞിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, and that is the correct answer for question number 9. Okay, let's go into question number 10. 10-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. All right, let's have a look. Pretty straightforward question. Solomon builds the temple of the Lord in this mountain. Which is this mountain? ശലോമോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിഞ്ഞ പർവ്വതം. ഇത് ഏത് പർവ്വതമാണ്? Which is this mountain? Here is your timer. ഏത് പർവ്വതത്തിലാണ് ശലോമോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിഞ്ഞത്? ഏത് മലമുകളിലാണ്? ഏത് മൗണ്ടനിലാണ്? Which mountain? Your time is you're almost at 15 seconds. Pretty straightforward question. We just have 5 seconds left. Okay, our time has come to an end. നമ്മുടെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ? What is the correct answer for this question? It is very straightforward, and I know it's a little bit of typing to do, but which mountain did Solomon build the temple of the Lord? ശലോമോൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിഞ്ഞ പർവ്വതം ഏത് പർവ്വതമാണ്? It was his father's dream, King David's dream, to build this temple, but it was Solomon that fulfilled it, and he built it on a temple. ദാവീദിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഒരു ആലയം പണിയണമെന്ന്, പക്ഷേ ശലോമോനാണ് ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചത്. ഇത് ഏത് മലമുകളിലാണ്, ഏത് മൗണ്ടനിലാണ് ഇത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിഞ്ഞത്? കറക്റ്റ് ആൻസർ മൗണ്ട് മോറിയ. മോറിയ മലയിലാണ് ശലോമോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിഞ്ഞത്. When we go to 2 Chronicles chapter 3 verses 1, we can see this reference in that verse. നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ 2 ക്രോണിക്കിൾസിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ശലോമോൻ മോറിയ മലയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയുവാൻ ഇടയായത്. Solomon built the temple of the Lord upon Mount Moriah, and you can see this in this specific verse, which is 2 Chronicles chapter 3 verses 1. Okay, all right. And with that being said, our second segment of questions is over. അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And we will be going into our final stretch of questions. അവസാനത്തെ 5 ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ അവസാനത്തെ 5 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. സോ നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൈം എടുക്കുന്നത്. The last 5 questions will have options, so I just want to remind you of that because we will have options. It is going to be unlike the questions from 6 to 10. Okay, but with that being said, we are in before we go into question number 11. Question number 11ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ we will be taking another small break. It is just again for a quick minute.
not to take too much time. If you want to go at this time to grab a glass of water, ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനോ ഒരു ചാൻസ് ആണ്. 1-2 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഈ ബ്രേക്കിനായി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. സോ ജസ്റ്റ് wanted to again make a couple of announcements. 2-3 അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. First of all, we kindly ask you to please like, share and subscribe this Good News page. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗുഡ് ന്യൂസിൻ്റെ ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഈ പേജ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ചാനൽ യൂട്യൂബിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. We would really appreciate your support, and if you could really also click the bell icon, you would get the notification for the quiz program so that you will be reminded. നിങ്ങൾ ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് ക്വിസിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. May God bless you. Once again, we just want to thank our sponsor, Brother Finney Matthew. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ സ്പോൺസർ Brother Finney Matthew, ഒക്ലഹോമയിലുള്ള Brother Finney Matthewനെ ഒരിക്കൽ കൂടി thank you for the sponsorship of this week's episode. We also just have another quick announcement. Just like last week we mentioned that Good News will be launching a weekly first edition of Good News Illumina. So കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത പോലെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഡിഷൻ ഒരു വീക്ക്ലി പബ്ലിഷിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് 15th of July വെനസ്ഡേയിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. On the 15th of July we were able to successfully launch the Good News Illumina, which is a English edition weekly that is coming out, and we just want to encourage you to go and check out. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീക്ക്ലിയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ഇറ്റ്സ് എ PDF, ഇറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ. ഇതൊരു PDF ആണ്, ഓൺലൈനിലാണ്. പ്ലീസ് ലോഗ് ഇൻ ടു www.goodnewsilluminaire, which is ILLUMINER.com. ILLUMINER.com. Once again, www.goodnewsilluminaire.com. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വീക്കിലി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. You'll be able to see a PDF of this weekly, and it was a successful launch at the 15th, and we were so blessed, and it was a great time at this launch. So I encourage all of you to be part of this blessing. We have 15 people all across 9 countries. 15 ആൾക്കാർ 9 രാജ്യങ്ങളിൽ 15 ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. USA, Canada, Germany, UK, UAE, India, Australia, Singapore and New Zealand. We have all peoples from these countries, which is 9 different countries that have put together and come together for this to be a blessing. I hope that our young generation, our young people will be able to go to this link and read some of the articles that have been put out there and be blessed by it. നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ലിങ്കിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ച് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാം, വളരെ അനുഗ്രഹമാവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഓൾസോ ഇഫ് യു ഹാവ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനോ ഒരു നല്ലൊരു ലേഖനം എഴുതുവാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യു ഹാവ് an opportunity to reach out to us. Please reach out to us at goodnewsnorthamerica@gmail.com or at the poster, and please mention that you are interested in writing an article for this weekly, and we would love to take your talent in and take that into consideration. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് ടൈം ടു റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ദാറ്റ്. ഈ ടൈം അതിനായിട്ട് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And with that being said, we will go into our final stretch. അതോടുകൂടെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ 5 ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. And we are going into question number 11. Question number 11 for the Good News Bible quiz for episode number 6. Let's have a look. 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക. 11ാമത്തെ ചോദ്യം. Sorry, it was 11th question. I apologize. 11th question. Okay? 11ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. This is the second miracle that Jesus did in Cana of Galilee. Which is this miracle? Okay? ഇത് രണ്ടാമത്തെ മിറക്കിളാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മിറക്കിളാണ്. കാനായിൽ ഗലീലിയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടന്നത്. ഇത് എന്താണ് ഈ മിറക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് അൺടിൽ യു ഗെറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻ കിട്ടണം. ഓപ്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ, ഫീഡ്സ് ദ 5,000. Option B, heals a man near the pool who was invalid for 38 years. പൂളിൻ്റെ അടുത്ത് 38 വർഷമായിട്ട് ഇൻവാലിഡ് ആയുള്ള മനുഷ്യനെ ഹീൽ ചെയ്തു. C, heals
a royal official's son who lay sick at Capernaum. ഒരു റോയൽ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ ഒരു സണ്ണിനെ ഹീൽ ചെയ്ത് അതായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ആൻഡ് ഡി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ. ഡി അത് ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോണിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ടൈമർ. These are the 4 options that you have. Please continue the format. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം. 11ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ 4 ഓപ്ഷൻ A, B, C, D ആണ്. Okay, so please make sure that you wait until the options. It's easier than typing the entire thing. Okay, all right, 5 seconds left. Second miracle that Jesus did at Cana of Galilee. What is this miracle? രണ്ടാമത്തെ മിറക്കിൾ. ടൈം അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ മിറക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം C ആണ്. C is the correct answer. C is the correct answer for question number 11, which is C. C for cat is the correct answer. So he heals a royal official's son who lay sick at Capernaum. ഒരു റോയൽ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ മകനെ കപ്പർനാമിൽ വെച്ചാണ് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുത്തത്. സോ അത് നമുക്ക്, when we go to the reference of that, we can go to the Gospel of John chapter 4 verses 54. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 54-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വേർ ജീസസ് ഹിസ് സെക്കൻഡ് മിറക്കിൾ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മിറക്കിൾ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ മിറക്കിൾ അറിയാം. കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയതാണ് ആദ്യത്തെ മിറക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മിറക്കിൾ ഒരു റോയൽ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ മകനെ കപ്പർനാമിൽ വെച്ച് സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ മിറക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 54-ാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മളിത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നത്. വി സീ ദിസ് അറ്റ് in the reference of John chapter 4 verses 54. Okay, I just want to encourage once again, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ്. Wait for the options. Just wait for the options, because why I say this is because sometimes there will be 2 questions. So we don't want you to miss out on that, and it takes too long to type. Okay, it's easier to put in the options. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ A, B, O, C ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അയക്കാവുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാതെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇഫ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ആൻഡ് ഐ ഹൈലി എൻകറേജ് ടു പുട്ട് ദ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ, ബിക്കോസ് ഒത്തിരി നേരം എടുക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷേ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ A, B, C ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ അയക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ക്വിക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12ലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. Alright. Which among the below is incorrect after Lord restored Job's fortune? ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് തെറ്റ്? After, keyword after Lord restored Job's fortune. ദൈവം യോബിൻ്റെ ഫോർച്യൂൺസ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് ഹിയർ ആർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ A, everyone who knew him before came and ate with him in his house. യോബ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. B, each one gave Job a piece of silver and a gold. എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പീസ് ഓഫ് സിൽവർ, വെള്ളി ആൻഡ് ഒരു ഗോൾഡ് റിങ് കൊടുക്കുവാനിടയായി. C, Job had 7 sons and 3 daughters. യോബിന് 7 ആൺപിള്ളേരും 3 പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് D എന്ന് പറയുന്നത് Job saw his children even to the second generation. Job saw his children. യോബ് മക്കളെ കണ്ടു, 2ാം തലമുറ വരെ മക്കളെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് 4 ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് യുവർ ടൈമർ. Okay. All right. Let's see. See, this is useful, right? You know, when you put the option, it's a very big option. But if you were to type that, you would miss out on just putting A, B, C, or D. Right? So doesn't it make more sense to put the option? So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇടുക. ബിക്കോസ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവർ ടൈം ഇസ് അപ്പ്. നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 എണ്ണത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാവാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ആഫ്റ്റർ ലോർഡ് റിസ്റ്റോർ ജോബ്സ് ഫോർച്യൂൺ. യോബിൻ്റെ ധനം അല്ലെ സമ്പത്ത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത്
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെറ്റ്. അതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ്. ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് വൺ. ഡി ആണ് അതിൻ്റെ 12D ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 42-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ when we go to the book of Job, specifically chapter 42, we see that he saw his children and their children till 4 generations. അതുകൊണ്ടാണ് so that is the correct answer. So യോബ് മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 തലമുറയും കാണുവാൻ ഇടയായി. സോ ഇത് ഈ ഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കേവലം 2 തലമുറകൾ മാത്രമേ യോബ് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റ്. സോ ഡി ഈസ് റോങ്, or in this case 12D is the correct answer, because യോബ് മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും പിന്നെ 4 തലമുറ വരെ കാണുവാൻ ഇടയായി. സോ he saw up to 4 generations. So that is why it is D, 12D. Okay. Let's move into question number 13. 13ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. Question number 13. Let's have a look. Which among the below is incorrect about Hannah and her prayer? ഹാനയെ പറ്റിയും ഹാനയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയുമുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് 13ാമത്തെ ചോദ്യം. ഹാനയെ പറ്റിയും ഹാനയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയും തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. ഹിയർ ആർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ്. പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു റീഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദി 4 ഓപ്ഷൻസ്. എ, ലോർഡ് ഹാഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഹർ വൂം, ദൈവം ഹാനയുടെ ഉദരം അടച്ചു. ബി, her rival Penina used to provoke her grievously and irritate. Penina എപ്പോഴും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു and make fun of Hannah ചെയ്യുകയായിരുന്നു. C, she was speaking in her heart and her voice was not heard as her lips only moved. ഹാന ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ചുണ്ട് അനങ്ങിയില്ല. D, she had 2 sons and 2 daughters while Samuel grew up in the presence of the Lord. 2 ആമക്കളും 2 പെൺമക്കളുമാണ് ശമൂവേൽ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഹിയർ ഈസ് യുവർ ടൈമർ. What is incorrect about Hannah? ഇതിൽ ഹാനയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം, ഓപ്ഷനും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക്. 10 seconds. വി ഹാവ് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഓക്കെ, I feel like all the answers are coming in. We see a different set of answers. Okay, ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ബിക്കോസ് പലരും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പലരും തന്നെ ABCD പല ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അവർ ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് കോസ് കൺഫ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ സെൻഡിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് A, B, C or D. Let's have a look. What is the correct answer? എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ഹാനയെ പറ്റിയും ഹാനയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയുമുള്ള ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. correct answer is D ആണ് അതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് D ആണ്, 13D. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സേസ് ഡിയിൽ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷീ ഹാഡ് 2 sons and 2 daughters while Samuel grew up in the presence of the Lord. ഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാനയ്ക്ക് 2 ആമക്കളും 2 പെൺമക്കളുമാണ് ശമൂവേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ when we go to 1 Samuel chapter 2 verses 20, 1 ശമൂവേലിൻ്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 20-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന she had 3 sons and 2 daughters while Samuel grew up in the presence of the Lord. ഹാനയ്ക്ക് 3 ആൺമക്കളും 2 പെൺമക്കളുമാണ് ശമൂവേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. അത് 1 ശമൂവേലിൻ്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 20-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഷീ ഹാഡ് 3 sons and 2 daughters while Samuel was growing up in the presence of the Lord. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ 6 മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, എല്ലാം കൂടെ 6 മക്കൾ. പക്ഷേ 3 sons and 2 daughters എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സാമുവലിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 3 ആൺമക്കളും 2 പെൺമക്കളുമാണ് ഉണ്ടായത് while Samuel was growing up in the presence of the Lord. So D ആണ് അതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. So 13D is the correct answer for question number 13. So let's go into question number 14. നമ്മൾ അവസാനത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. We're coming to the last 2 questions of episode 6, and let's have a look at question number
14. 14ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Let's have a look. Which among the below is incorrect about Daniel? ദാനിയേലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് 14ാമത്തെ ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. It's a long option, so വലിയ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓപ്ഷൻ എ, he was given the name Belshazzar while taken as a captive to Babylon. ബെൽഷസാർ എന്നുള്ള പേരാണ് ദാനിയേലിന് കൊടുത്തത് ബാബിലോണിലേക്ക് പോയപ്പോൾ. He was the top official during the reign of the kings Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius and until the first year of King Cyrus. ദാനിയേൽ ഒരു ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിരുന്നു. നെബുക്കദ്നെസർ രാജാവ്, ബെൽഷസർ രാജാവ്, ഡൈറസ് രാജാവ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് കിങ് സൈറസിൻ്റെ ഭരണം വരെ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യലായിരുന്നു. സി എന്ന് പറയുന്നത്, ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ഡെൻ വാസ് ഓപ്പൺ ആസ് കിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് റോറിംഗ് ലയൺസ് ആൻഡ് ആംഗ്വിഷ്ഡ് ഡാനിയൽ. ഈ ഡെൻ ഓഫ് ദ ലയണിൻ്റെ മൗത്ത് തുറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡി, after Daniel was taken from the den, the lions crushed the bones and those men who falsely accused. D എന്ന് പറയുന്നത്, ഡാനിയൽ ഡെന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സിംഹം ബോൺസ് ക്രഷ് ഫോൾസ് ആയിട്ട് അക്യൂസ് ചെയ്തവരുടെ ബോൺസ് ക്രഷ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 4 ഓപ്ഷൻസ്. സോ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ടൈമർ. ഓക്കെ, very, very long options. So please make sure that you have read it and you have sent your answer. വളരെ നീളം കൂടിയ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വായിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. 10 seconds ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. We have like 10 seconds left. So don't panic as long as you're reading and sending your answers in, okay? And our time is up. നമ്മുടെ ടൈം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. For question number 14, our time has come to an end. Let's have a look at the correct answer. The incorrect statement here, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ആണ്. The mouth of the den was open as the king expected to hear the sound of the roaring lions and anguished Daniel. അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14C ഇസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് വൺ. അഥവാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 14C ആണ്. ബിക്കോസ് വി നോ, നമ്മൾ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, when we go to book of Daniel chapter 6 verses 16 to 28, we see that the mouth of the den was closed with the seal of the king and the nobles, signet ring and the nobles. So നമ്മൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദാനിയേലിൻ്റെ സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴി അതായത് അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് ദ സീൽ ഓഫ് ദ കിങ്ങിൻ്റെ സീൽ കൂടെയും നോബിൾസിൻ്റെ സീലോട് കൂടെയാണ് അത് അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. Daniel chapter 6 verses 16 to 28. Daniel chapter 6 verses 16 to 28 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ്. ദാറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് റെഫറൻസ്. The mouth of the den was closed with the seal of the king and the nobles. Okay? 14C is the correct answer. Okay? And going into our last question, അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. 15th question number 15 is the last question. I hope all of you are ready. Let's have a look. Which of the below is incorrect about Apostle Paul? So താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അപ്പോസ്റ്റൽ പോളിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? Which of the following is incorrect about Apostle Paul? അപ്പോസ്റ്റലായിരിക്കുന്ന പൗലോസിനെ പറ്റി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? 4 ഓപ്ഷൻസ്. This is your 4 options. Paul was born in Tarsus. Tarsusൽ ജനിച്ചു. Capital of the province of Sicilia. സിസിലിയയുടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു. സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ മൈനർ ഇൻ ദ റോമൻ എംപയർ. ബി എന്ന് പറയുന്നത്, Paul was receiving his education in Jerusalem while Jesus grew up in Nazareth. പൗലോസ് വിദ്യാഭ്യാസം യെരൂസലത്തിൽ നിന്ന് നേടി ജീസസ് നാസറത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഗ്രൂ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്. സി, Paul initially was the strongest opponent of Christ but later became the propagator of Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഒപ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്നു പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുവിശേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായത് പൗലോസ് മുഖേനയാണ്. അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡി, Paul's relatives are not mentioned in the book of Acts. പൗലോസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനെ പറ്റി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻസ്. And here is your timer. You have almost 25 seconds, so please read the options. 4 options ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 options we have before us.
please take your time and read the 4 options so that you'll know, before you just jump and send the answers in. So take your time and don't be stressed out. Your time is almost up though. Alright, our time has come to an end. നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 15ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 15ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഡി ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. ഡി ആണ് അവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ 23-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-ാം വാക്യം, ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസ് ചാപ്റ്റർ 23 verses 16, 23-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ there is a mention of his sister's son. പൗലോസിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മെൻഷൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ 23:16 നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. So the correct answer or the incorrect statement for question number 15 is D ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Okay? And with that being said, our program or our 6th episode of Good Logos Bible Quiz has come to an end. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ലോഗോസ് ബൈബിൾ ക്വിസിൻ്റെ 6th episode അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. I hope all of you were blessed and you had a great time in this journey, and may you all continue to be blessed. I hope നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു, ഈ ഒരു യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I just give you my best and may God bless you and protect you throughout the week. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ചയിലെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹപ്രദമായി ഇരിക്കുവാൻ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. I hope that all of you can join us for our last episode, which is episode number 7. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവസാനത്തെ 7ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടെ വരുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. May all of you be blessed. Take care and rest in the presence of God. Keep God number 1. And again, remember to continue to keep God and give God first place in your life. And realize from the word that we spoke today, we have to be wise, be shrewd as snakes, but also be innocent as doves, because we are in a wicked generation. നമ്മളൊരു വഷളത്വത്തിലെ ഒരു തലമുറയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ. So make sure that you are wise and make sure to propagate the gospel of Jesus Christ, the most important message that you could ever do. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദേശം സുവിശേഷമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളിൽ നിന്നും അത് മറ്റുള്ളവരെ അവിശ്വാസികൾ കേൾക്കുവാനും അതൊരു അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാനും ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. May God bless you. Take care and have a great week. It is a privilege once again for me, your host, Nikhil Thomas or Sanju, to be signing off from Toronto, Canada. God bless you. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നിഖിൽ തോമസ്, ഞാൻ സഞ്ജു സൈൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. God bless you. Take care and have a good week.